Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital kamanya nze Farida Bikobere okubanga ate ngenda kubanga mbatuusaako amawulire agabaddewo olunaku lw'eggulo abamu ku ffe twate twafunye budde kutuula kulaba bitambula mu ggwanga so tukeera okubanga ate tubamanyisa ebyo biba byatuuseewo awo no show yaffe n'eryoka etandika mu bujjuvu nenja kusooka okubalamusaako nsuubira nti mwasuze bulungi era okubajjukiza nti we live on Facebook osobola ogendayo n'otunoonyaako ojja tusanga ku The Alternative Uganda oba Digital TV awo pages bbiri ojja kubanga ate okozesa comment section okulaba nti oteekamu ekibuuzo kyo suggestion yo ne opinion yo ku nsonga eziba zoogerwako eziba zigenda mu maaso ate ku YouTube ojja kubanga ate otusangira ddala ku The Alternative Uganda era nawe oba osinzidde okutulabira oteekamu ekibuuzo kyo oba endowooza yo gy'oyita suggestion oba opinion tojja kubanga ate tubiyitaayitamu ng'ate show yaffe bwetambula okugenda mu maaso olunaku lwaleero nina ate omugenyi nga onono ye national coordinator ow'ekisinde ekya Alternative Social Movement era nga tugenda kubanga ate twogera nsonga za byabufuzi era nga muwandiisi wa butabo obutabo obwewandiise obuli political nti munnange ono amaze ebbanga ng'awandiika obutabo buno era akawandiikira ddala obutabo buwererako bwa mulundi 6 oba 6 books bwewandiise nti awandiise titles 6 ez'obutabo naye ng'ate munnaye zonna za byabufuzi tugenda kubanga tutunuulira ensonga z'ebyobufuzi nga bwe zigenda mu maaso munnange Regional Peace Conference erimu etudde wali Entebbe yo ogimanyiiko ebigendererwa byayo byo biriki obitegeddeko tujja kubanga ate ezo ensonga zonna tuzoogerako naye nga sinagenda mu mawulire ganga g'olunaku lwaleero njagala ate okusooka okwagaliza omwana omulenzi birthday munnange tujja kwagaliza birthday okusinziira wano ku The Alternative Digital mama wo Karo akwagaliza amazaalibwa amalungi era ng'agamba nti ayagala okule obeera ate omwana ow'omugaso. Happy birthday to Shabe Ethan from your mother Karo era nga naffe wano from The Alternative Digital tukwagaliza amazaalibwa amalungi. May you grow up to be a responsible citizen, a responsible parent and a responsible kid to your parents. Happy birthday. May you blow 1,000 more candles ng'okuza ate amazaalibwa go era nga tujja kwebaza maama webali kubanga ate naawe otugoberera buli kadde era olunaku luno n'omwana wo ate munnange lubanyumire ng'ate Ethan aweza emyaka 6 egy'obukulu era tujja saba Katonda amwongere ate obulamu asobole okucelebratinga 1,000 more years ng'akyali ku nsi kuno ng'ate muntu alinaawo obuvunaanyizibwa. Era kutandika neggulire okuva mu kibiina kya Democratic Party ate kati munnange omanya nti we tuba mu nsonga oba mu mbeera y'ebyobufuzi oba giyite electoral process ate ensonga zitambulira nnyo ku bibiina by'ebyobufuzi kubanga be baba bakola amawulire buli lunaku wabeerawo ekiba kigenda mu maaso ate n'olw'ensonga nti Uganda tuli mu kweteekerateekera okulonda kwa 2026 kati munnange be tuyita ba political animals kati bali active okulaba nti ate munnange beetaba mu kalulu kano. Kakati omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Party Honorable Norbert Mao yakutte abamu kwabo bamemba zibe n'abatwala okusisinkana General Salim Sali wali eggulu. Ensonga zabadde boogerako munnange tezamanyikiddwa naye nga omuntu omu ku babaddeyo ye yabbiridde ebifaananyi bino ate munnange kwe kumanyisibwako nti ate abakulu bano bagenze okusisinkana omukulu General Salim Sali ate ba members ba ekibiina kya Democratic Party bwe bawulidde ku nsisinkano eno gye bataategeddeko ate munnange ne bayisibwa ddala bobi nnyo ne bagamba nti Mao amaliridde okubanga ate atunda ekibiina kyabwe eri omukulembeze w'ekibiina kya NRM gw'oyita ate
His Excellence Yoweri Kaguta Museveni era nga bano bagamba nti ekibiina kino babuzaako myezi bwezi okubanga ate ba celebratinga emyaka 71 nga ekibiina ekyetengeredde ekyebyobufuzi ne bagamba nti naye ate nga bwe bitambula omukulu president w'ekibiina kyabwe Nobert Mao amaliridde okubanga ate atunda y'ekibiina kye eri ate ekibiina kyabwe eri mu NRM bano kibagamba nti bakkiriziganya nakyo era nga ate bagenda kubanga balwana bajjeyo n'ag'ombuto okulaba nti ate bataasiriza ekibiina kino yakuliddemu olukungaana luno okwogerako eri bannamawulire Honorable Richard Sebalamu onono nga mubaka wa Koto Central yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti bo bakooye okubanga ate buli ssaawa bali mu kulwanagana ne Nobert Mao olw'ensonga z'ekibiina naye ng'ono yabadde yakatandika okubanga ate agenda ku kibiina kya DP okubaako byamaliriza ate munnange n'awulira nti nno bali mu lukwesikwesi abategeka akalulu k'ebibiina okubanga ate bamujjamu mwabo abesimbyewo okubanga ate bakulembera ekibiina kya Democratic Party onne banne abamukkiririzaamu batambudde ne bagenda ate ku kitebe kya Democratic Party wali e Rubaga basobole okulaba nga ate ensonga zino bazitegeera bulungi nnyo we batuuseewo ate bano basoose okuggalirwa wabweru ku gate nga ate babagaana okubanga ate baccessinga offices zaabwe ez'ekibiina ekya DP bano munnange twalabyeko akavuyo okulwanagana okwabaddewo era paka ng'ate bayingidde ekitebe kyabwe wali ku offices zaabwe e Rubaga ne boogerako eri abantu ne bagamba nti omukulu Nobert Mao ali mu lukwesikwesi olw'okubanga ate ajjamu omunne amuvuganya Honorable Richard Sebalamu okubanga ate ye abeerawo bwa namunigina era ne bagamba nti ye nga Honorable Richard Sebalamu ayina ebisaanizo byonna ebimukkiriza okubanga ate yeesimbawo ku bwa president bw'ekibiina kya DP era n'agamba nti enkalala z'abalonzi ze balina okubanga ate babalonda bagamba nti babulayo nnaku mbale naye tebannakkirizibwa kubanga ate baccessinga enkalala ezo ez'abalonzi bagamba nti zirimu ebirumira bingi nnyo era nga bano bagamba nti n'amannya agamu majingirire tegaliimu oba abantu be bateeseemu tebakkirizibwa kubanga ate baparticipatinga mu kalulu kaabwe nga balonda ate abanakulembera ekibiina wabula ate omukulu akulembera ekibiina kino ekya Democratic Party President Mao yavuddeyo naye yayogerako eri abantu okusookera ddala ono teyeewakanye kugamba nti teyasisinkanye General Salim Saleh era wabula yayogedde n'agamba nti ensisinkana yaabwe yabadde yeekuusa ku nsonga za economics kakati omukulembeze yenna ng'ate mukulembeze mu byobufuzi bwakugambanga nti ensisinkana yabadde yabya economics ng'ate tugenda mu kalulu kati gwe munnange agoberera ebifa mu ggwanga osobola kitegeera bulungi nnyo nti ono yabadde ategeeza nti bagenze kubanga basaba financial support okubanga ate munnange batambuza emirimu gyabwe obanga beetaba mu kalulu kanono akayindayinda akabona akagenda okubanga ate kabeerawo mu mwaka gwa 2026 era ng'ono yasinzidde awo ng'ayogerako ne bannamawulire n'agamba nti yenga omukulembeze w'ekibiina kya DP agobye Richard Sebalamu mwabo abali mu kubanga ate bavuganya ku kibiina ky'obukulembeze bwa DP era ng'ono agamba nti omukulu ono talina bisaanizo ebimu kubanga ate bimukkirizisa okubanga yeesimbawo ku kifo kino era ng'ebisaanizo byanokoddeyo n'agamba nti ebimu ku ebyo omukulu ono byatatuukiriza kyekyokuba nti olina okubanga obadde memba wa DP okumala emyaka 10 ngoli active member of Democratic Party ate omukulu ono kyatatuukiriza twakitegeddeko nti omukulu Richard Sebalamu abuzaayo emyezi 3 okuweza emyaka 10 ng'ate active member ow'ekibiina kya Democratic Party kakati waneeno omukulu Nobert Mao we yasinzidde ate munnange n'amugjayo mu lwokaano olulimu abo abavuganya okubanga ate bakulembera ekibiina kya Democratic Party yadde nga bano tebakikkiririzaamu era nga bagamba nti kutegeka kuno okulonda okuliwo kulimu ebirumira bingi nnyo era nga omukulu Honorable
Lulume yavuddeyo nayogerako naffe n'agamba nti abategeka akalulu kano ate be bakeetabyemu nti ate Secretary General ali mu kutegeka akalulu kano ate yeeyagaliza ekyobwa Secretary General n'agamba nti kakati omuntu bw'atyo aba anaategeka atya akalulu akali free and fair. So munnaye bwe twogerera omukulu Honorable Richard Sebalamu ono ng'akiikirira Bukoto Central kati akalulu ak'okuvuganya ku bwa President w'ekibiina kya DP baakamugobyemu era nga mugobyemu yateye omukulembeze w'ekibiina kya DP omukulu Honorable Norbert Mawe. Ensonga za DP tugenda kubanga ate tuzigoberera tulabe butya elections zaabwe bwe zinaaba zitambudde ez'omu kibiina nga beteekerateekera ate akalulu akaliwo ke tugendamu akaabona ka 2025-2026. Ngenda kubanga ntambula nga ngendako wali eri Entebbe mu State House awatudde regional peace conference eno ngesinkanye basisinkana abakulembeze ba Africa nga boogerezeganya ku mirembe butya bwe balina okuzza emirembe mu DRC era nga bano bagamba nti it is upon them okuba nti badda bumu okulaba nga bafuna solutions ku butya bwe bayinza okuba nga ate bakuuma region yaabwe nga eri peaceful era nga omukulu omukulembeze wa kuno wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yalondeddwa nga chairman ow'akakiiko kano era ng'ono ne yeeyama okuba nti ate agenda kukola bukubirire okulaba nti ate ensi ya DRC efuna emirembe wabula nga tanneeyama kubanga ate azza emirembe mu DRC yasose kubanga ate akyomera abazungu betwandiise bakyeruppe n'agamba nti be bantu abasinze okubanga ate baleeta instability oba obutabanguko mu Africa era n'agamba nti basooke badde ebbali bave mu nsonga za Africa n'agamba nti Africans basobola okubanga ate beemalira ensonga zaabwe ng'ate abazungu tebeetabyemu. Era ono yavuddeyo n'akyogera kati n'agamba nti instability eri mu DRC eri sponsored n'abazungu nti abazungu bakirinamu nnyo omukono okuba nti ate DRC saawa eno tetebenkedde. Era n'agamba nti singa abazungu bavaayo ne beesonyiwa ensonga za Africa ate Africa nno ejja kutebenkera. Kakati awo munnange nze bwenkubuuliza olowooza Africa eyinza okwetengerera ku lwayo ng'ate abazungu tebalinawo kintu kyonna we batwetabidde mu nsonga zaffe zino nno okwogera kuno kuddiridde ate munnange misunderstandings ezibaddewo wakati wa Uganda ne Germany ambassador bano nga bavaayo ne basisinkana Sale nabo ku nsonga ezimu ze baraisinga nga zino nno zikwatira ddala ku CDF General ono nga ye Muhoozi Kainerugaba nga bagamba nti tweets ze zaakola si nnungi era zandi zibaleetera okubanga ate kengeramu ku security yaabwe munnange ate bano we bavaayo ne basisinkana Sale mukulu General Sale ne yeetonda on behalf of the son n'agamba nti he doesn't know what he might treat at night but for the previous tweets yeetonda era n'asuubiza oba ne yeeyama okubanga ate agenda kwogerako ne mutabanyiwe. Unfortunately ate omutabanyi the following day yavaayo n'atweetinga era nga ate munnaye after the tweets ekyaddirira kwe kumanya nti ate amagye ga Uganda gasazizaamu enkolagana yaago wakati w'amagye ga Uganda ne Germany era nga kati bo tebakyalina nkolagana naye nga bineeno byatandikira ddala kuva ku eyo meeting ate ambassador wa Germany n'abantu abalala gye baalina okubanga ate boogerazeganyaamu ku nsonga za security ate n'ebyo biyinza okuvaamu mu tweets ate omukulu CDF zaakola ate munnange ensonga zaayongera ate kusajjuka omuntu ze yandirowoozezza nti ate zandibadde nga zitereeramuko. So conference eyo eri mu kubanga etuula Entebbe tujja kubanga nayo munnange tugibatuusaako mu bujjuvu naye nga ebizimu ku resolutions zabadde nti Africa erina okubanga ate yeetengerera okubanga ekola ku nsonga zaayo without the interference ey'abazungu era nga bano bagamba nti abazungu be basinza okubanga ate baleeta obutabanguko mu Africa. Ono nno omukulembeze wa kuno teyatidde kwogera yadde nga mwabaddemu representatives abavudde mu America mwabaddemu ne representative eyavudde China naye ng'ensonga eza DRC ensonga za Sudan za South Sudan
ezo tujja kujjukira bulungi nnyo nti ziyimiridde ku mawanga abiri erya Sudan ate ne Rwanda, naye ekyenjawulo ekyakibaddemu nti ate abakungu okuva mu gano amawanga abiri tebabaddewo, wabula basindise representatives okubanga ate bagoberera ebyo ebyabadde bigenda mu maaso mweno conference. Eryo neggulire ngenda kubanga ndikomyawo tambule sobola okugendako ate eri ekamuli mu Busoga mu Eastern Uganda. Munnange omukyala Speaker wa Parliament Anita Among yasisinkanye ba members ba NRM mu Busoga sub-region ono nga yagenze kubanga ate naye asaba obuwagizi okubanga ate bamuwagira kubanga munnange adeputizinga chairman w'ekibiina kya NRM era nga ekifo kino kiriko abakyala babiri abakyegwanyiza, Speaker wa Parliament ate n'omukyala eyali Speaker omukyala Rebecca Kadaga. Ono nga yali ekamuli naye nga asaba obuwagizi era natulaga nti yetaba mu primaries oba okulonda okwaliwo okutandikira ddala ku byalo era nga nafuna n'ekifo ekyokubanga ate ye information minister ku kyalo kye eyo wasinziira era n'agamba nti yayagadde okubanga atandikira mu grassroots asobole okubanga ate atambuza obukulembeze bwe munnange paka waggulu era nga kinajjukira bulungi nnyo nti omukyalo ono Honorable Rebecca Kadaga amaze ku kifo kino ebisanja bibiri kakati nga kino no ayagala kisanja kya kusatu ate munnange abamu ba members ba NRM kye bawakanya era nga omukyala Anita Among asaba obuwagizi ekamuli yavuddeyo n'agamba nti ye talwanagana n'oyo munnange gwe balowooza nti alwanagana naye Mama Rebecca Kadaga era n'agamba nti ekisookera ddala tavuganyangako naye ku bwa Speaker oba ku kifo kyonna ate n'agamba nti ne ku kino ekifo ye yavuganya naye it is not that Speaker yavuganya era ye yakinnyonnyodde n'agamba nti ku kino ekifo munnange omukulembeze w'ekibiina kya NRM yakiteekawo nti oyo abeera Speaker ya deputizinga chairperson wa NRM ate nga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti ate omukyala Anita Among ye Speaker wa Parliament ekitegeeza nti ekifo kino kiba kimugwana automatically so n'agamba nti ye ate amuvuganya ye Mama Honorable Rebecca Kadaga ate nga abadde ku kifo kino ebisanja bibiri ye byalowooza nti bimala okubanga akoye yakola representation ye asobole okubanga awummula akole ebirala ate nga ne Honorable Rebecca Kadaga agamba nti ye akyalina byetaaga okumaliriza byeyasuubiza abantu ba NRM byatannatuukiriza nga yensonga lwaki ayagala okubanga ate yakomawo mu kisanja ekino ekyokusatu asobole okubanga ate abimaliza. Ngenda kubanga mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo ngenda kuba negatiddwako omugenyi wange olunaku lwaleero ate nga ye Executive Director Mr. Norman Tumuhimbise. Very good morning, pumulamuko katono nnyo komawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak.
either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Tukolika ennyo mu kuwummulamuko kati tuba tutandise show yaffe mu bujjuvu. Tugenda kuba nga tutunuulira ensonga ez'ebyobufuzi naye ng'okusingira ddala tugenda kuba nga ate tutunuulira ate apology omukulu Mr. President gye yakoze nga yeetondera bannayuganda ne Buganda in particular era ng'agamba nti byonna bye bakoze bo nga famire eya Mr. Museveni omwono oba otwaliddemu omukyala n'abaana abako n'abazzukulu beetondedde Uganda wabula ate ne ba particularizing Obuganda ne bagamba nti babasonyiwe byonna ebitagenze bulungi ng'ate be bali mu ntebe efuga Uganda. Omuntu yandero tugenda kubanga ate tutukuba mu tochi olowooza apology ne genuine oba ate nayo bagikozesa nga political capital olw'ensonga tugenda mu kalulu ka 2026. Ate ensonga endala tugenda kubanga ate tunuulira conflicts ezimu kibiina kya DP olowooza ziyamba ekibiina oba nedda kubanga yo omukulu wa DP agamba nti abamulwana be bantu abali mu kibiina kya NRM abatayagala nkolaganaye ate n'ekibiina kya NRM ono ne yategeezezza nti bano bakozesa abamu ku abo ba members abali mu DP ate okulaba nga ate balwana mawu okumubulizaayo. So nno munnange neyo ensonga tugenda kubanga ate tutunulire Germany Uganda conflicts olowooza conflicts zino ziyinza kutuleetera kabasaki ate ffe nga bannayuganda tuyinza okuba nga tetuzeetabyemu wabula nga ate impact zaayo zijja kukosa Uganda ng'ensi kakati n'ensonga endala zijja kuba nga ate zigoberera mpolampola. Ngenda kusooka nyanirize omugenyi wange asooka abalamuseeko awono tutandike show yaffe mu bujjuvu. Abatulaba nsuubira ati mwasuze bulungi era mweyandisiiba obulungi abana abasazeewo okusiiba obulungi n'okusiiba obubi olumu abeera Katonda webagamba especially bannaddiini ebeera so niwaliwo abasalawo abamu bakola batya basalawo n'afuna ekipi kyawo n'akivugisa ekimama nga bwakikolamu akacungwa yaba yesaliddewo okusiiba obubi nga sinakindi asobola n'okusiiba emulago gw'olwo either nga mufu oba nga mulamu ngasazeewo kugenda akacungwa abo nabo gye bali but by and large mbaniriza nti Katonda era zeemu nampa akaaganya ennaku zino ndowooza byembawa byamakulu temumala nnaku nga temumpise tunatera okusaba nga allowance yo tukyazanga wano. Finally nebaza buli muntu eyakedde ku makya leero ng'ebimu ku biruubirirwa byo on your to-do list kukola na maanyi kubekinga sure nti okozesa constitution okujjako gavumenti eno oyo ate yabawankizo nnyo kunze omuntu akeera nga buli lunaku kyalina ku number 1 list kyakukolerera kujjako gavumenti mukama agenda kyakutuwangaaliza. Okay. Kati simanye yesala obanze mwendi kubanga okolera kujiremezaako kati nkolera bannayuganda kati abamu kuffe buli lunaku our number 1 ku the to-do list kuyita mu mateeka n'ebikolwa ebirala ebiri mu mateeka okukolerera gavumenti eno kuba nti esuulibwa
bwe tuli batuze tulage butya government bwe zirina okukola. I sympathize that. So tekikukakatako kutwegattako kutwesibako. Era sange nange saagala kubeegattako naye nga mu nsonga y'aba authors oba abawandiisi tujja kubanga tubakubagiza olw'okuviibwako omuwandiisi munnammwe naye ate n'eriffe abaasoma literature nsonga munno kale muwandiisi munno nati munnammwe mba twalidde wamu it is a general tosooka balinga ndi wano kubanga there is a play kano gubeera muzanyo mu Luganda. Yes, I will marry when I want. Gwali gwa nze nga nze 20 years ago mu senior 5 25 era naffe tulina emyaka gye tuliddeko. So ya mu 2025 is when I read this play when I was doing literature. 2005? Yeah, 2005. Those are 20 years ago. Yes. For emphasis purposes, I will marry when I want. Surprisingly, of course, as you understand, the high schoolers, they thought it was a love story. Exactly, because when you hear the word, I will marry when I want. But titles ezo bazikoyisanga bawandiisi b'ennaku ezo olw'okuba nti abazungu babayiganyanga ennyo kati nga bagifuula ogw'omuzannyo nga basobola okukola title bwetyo. Kati omuntu bw'abanga mbega nga talina budde busoma ayinza okusoma this is a love story nga takifaako, but it was a revolutionary book, rather a play encouraging the Chikuyu and so many other tribes in Kenya to fight. So to him marriage was literally ngetegeeza nga independence. Tunafuna obwetu waziru wetwagalira nga onagamba nja kuwasa wenna ayagalira kumbe yo kuwasa kwera tegeeza it is political independence. Sadly he passed on yesterday at I think 88 years if I'm not mistaken. May his soul rest in peace, and as we also continue reading not we katabo. I think apparently kamutwalo banga gumu mu kitundu nati twabusoma mu high school tulina okubuddamu buno kati abasoma literature nati n'abatabisoma balina bisoma bave ku gundi. Okay, waliwo ku bannaffe eyo konge kozesya tokire engonge ento naye bw'ogifuna engonge ento nesimanyi bwate kulanga naye asobola okusoma engonge ento nati bagiwandiika nga nto lwaki erina okula myaka giyise kati tekwanga wewe tokia engonge enkulu. But what should Ugandans oba mwe ng'abawandiisi temulina okupikinga ku life ey'omukulu Ngugi wa Thiong'o? No, wa Thiong'o ebyokuwandika bikusomera waliwo ebibeera bitugatta bingi nti resilience bw'olaba wa Thiong'o bw'olaba Kinwa Chebe bw'olaba ne Norman by the way Tumuhimbise teri awandiise katabo nga kalimu ebyamakulu eby'amaanyi n'otakomekereza mu miggo na komera. So what kyetuyiga ng'abawandiisi n'abaana balabagala okuwandiika bajje nga bamanyi mbu wano wo oli akamanye ng'akoza n'owebbwa. For as long as you're writing about politics. Not politics. If you're writing about something great. Because there are so many other authors globally. Tebawandiise purpose on politics. Ninga bawandiise let's say ku capitalism. Ne battibwa. You get kati webuzibu kati webo oba olumwa bawandika generally so as long as wandika mazima kwangira n'aba Bible era bamwe bawandikanga amazima mu Bible nabo tebawandika Katonda was that politics nabo tebattibwa abamu. So writing is risky but worth investing in. It's a risk worth taking on. So in all Ngugi wa Thiong'o's writings this one stood out for you? Yeah, one of. Yeah, but that one, it's literally like a pocket size because it summarizes. In fact, do you think okubanti mvayo ne muwandika ko ebigenda mu maaso mu ggwanga, do you think okuwandika kuno kuyina impact ku bukulembeze oba buliwo saawa eyo nti oba buyinza okudrivinga change? Yeah, kisinziira gw'owandiiseeko kubanga osobola okuwandiika ku kajja bangu na okusalako omutwe nga talina budde bukuddamu. Osobola okuwandiika ku muntu nga is an intellectual nakuddamu. Osobola okuwandiika ku muntu nga he's a two-way nakutocharinga n'atakutta naye ate mwoyo omutukuvu namukkako nakuddamu. For instance, kana akatabo leero ndoza tulinga bazze okusomesa it is sowing the mustard seed original version ya mukulu Museveni. When nawandiika and sowing the mustard seed 2015 it took 5 or so months later kanonaka withdrawing anadamu with another version. Yes. So meaning at some point Mr. Museveni had wanted to prove as an intellectual
because in the mukatawe kange Unsowing the Mustard Seed aka 2015, I was depicting every single lie in this book. Subsequently, after even the kidnap, nazo kulaba yagenda okulaba nga ebyokunkwata tebimala naddayo nafuna pain n'awandiika era kawona ka withdrawing mu Uganda ndowooza ndizo omu ku batono abalina this version. Abasinga tulina new version. Mwina new version erimu of course kati bino nga bitereezezza nga afunye obudde naye wano yali akyayina bakasunguyira nga awandiika anyhow. So everything, there are lots of controversies in this book. So to say bw'owandiika kikuyambako nekisinziira owandiikidde ani oba owandiise kwani. Because owandiise mazima oba bulimba. Yeah, kati ekizibu ky'abawandiisi fenga bwe tubiwandiika, whether it is your friend, whether it is your enemy, byonna nga bw'obirayo bwebiwandiika. It's a matter of some bit of editorial work, naye nga bwe tubiwandiika tugamba ono mubbi abeera mubbi era okiteeka muli n'omuteekako mubbi n'obujulizi nti ono yabba kino, kati ogamba ono mulimba era obikwata nogamba ono ali bwati ne bwati. So yeah, naye tekiyinza kutugaana kuwandiika. I'm glad people tebalina kungubaga, for lack of another word, because Myaka 98, we must celebrate him, and I'm sure the whole world will celebrate him, and so many other authors. Tuongere okubayigirako. Singa mpanga ali 88 gyakubye olukumu mutwe ndoza nja kuwandiika ebitabo nga bijjula mu Kampala Metropolitan, if I could live long. Okay, tusabe Katonda ekinana plus azikuwe tulabe okubanga ate tubeeranga tufuna oba tuganulwa mu magezi go goyinza oteeka mu bitabo. Ngenda kutandikira ddala ku katabo kooleese we tugenda okupiikinga topiki yaffe y'olunaku lwaleero. Omukulu bwe yawuvaayo n'awandiika katabo kwa musajja mukulu. Simukisa, why are you even saying it is mukisa? Tekakwatibwako buli omu era nga bwekalagane bannaffe ababalaba. Era ng'olaba byakateekako the struggle for freedom and democracy in Uganda. Very good. We don't know whether we are still struggling for freedom and democracy in Uganda or we attained the freedom that we were struggling for. But also, njagala okuvayo kutegeeza nti omukulembeze w'eggwanga, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we, Honorable Minister wa Education Kataha, bavuddeyo ne beetondera bannayuganda. Awo mu bannayuganda naawe mwoli ne beetondera bannayuganda n'Obuganda olw'ebyo ebitagenze bulungi during their reign ng'abakulembeze ba Uganda. So kakati awo njagala okubeera nga otukubiramu kotoki olowooza what inspired their apology era intentions ki eziri emabega we apology eno. Byampuna nga bwe bagamba mbu oba birungi si birungi ng'omwana afaananye neighbor. And ekisooka kya byonna kitege in my view, and which I want to ask each one of us abatulaba bakitwale nti emyaka gigenderedde ejani eja bombi eja Mr. President Mchala kabwejumbira namutokoseza ettooke nisimanyi oba yalitokosa kubanga nakyo kisooka kubanga omuntu abaana abakozi waka era mugamba atokose ettooke oba abakozi abera balitokosa. So ye ne mukyala we emyaka gigenderedde ate olumu bw'ogendanga okula otandika okukulirira myaka kati president akuliridde mu kukulirira kuno kutandika essaawa y'abali abakatuli kye yagunsinze gunsingidde ddala n'ayongerako ndi omusiisi. So yeah, because apology nati bukijja kubanga kati bw'otegeera nti okaddiye essaawa yonna abantu abakuliridde mu myaka batera okweraba nga banaatera okutuuka eri omutonzi. Kati kibatera okutandika okubaawo embeera gye bassaawo yadde tewali proof eraga mbu wali ogeyo eno oba wali eggulu, naye omuntu w'okumukulirira oba okulwala ennyo otandika okwagala okwesuubiriza mu mbeera egamba nti kyayaka eggulu gye liri kati kandikolerere nga ndi kuno ku nsi. Katonda ategere munamwogerako ko era ne neetonda ku bintu ebyansobako. That is why basiraamu ndowooza mwe abatera kikozesa mbu Katonda musonyiwe ebibi byakola ki ebyamusobako. Naye ate wandyewuunyiza oyo kennyini kabikola yandibadde yeeyogerera. I doubt whether okuyambako okusabira ono omufumu namusonyiwe ebyamusobako naye ng'abikola ebimu ku byo by the way abamu babikola nga balamu nga babitegeera n'abitulekera tefe tumwegayiririreko kibolaba ate nabakatu kyagamba muno Maria I think Maria omutukirivu atusaabire bo abono sirimu bo abono you get so
omusajja mukulu wabanga kyasazeewo ekisooka kya byonna nga bengambye nti akuliridde n'atandika okubatowa ekiwa gy'alaga where ffenna gye tujja okulaga in any case ekyokubiri kireetamu akanigguusa katini nnyo akalaga nti olumu bambi abeeraawo omanyi y'omu ku families ezikyalina omukisa mu Kampala mu Uganda muno nti mukyala we ebiseera ebimu abamu bamutwalanga mu naddiini ennyo muwala we pasita mulamba ne mukodomi we kati gwe kubanga olina abalyoyi b'emyoyo abasatu mu nnyumba si kya bulijjo luzoba oli abamukuba akama mu maaso gamba naye manyi leka tusabe kati enjiri zokwanga yamunyikidde naye mu byo at a personal level again ndabanga ye season y'okwenenya n'okwekola obusolosolo kati buli omu nga bw'ayagala nga mulaba ensinga bwetambula ye season y'okubaako b'owuddiisa nti bakusonyiwe naye ate mu byo tetutalina kubuusa maaso in my view kyandibadde nti mukulu Museveni first of all kirungi nnyo okwetondera abantu Buganda as a region ne bannayuganda naye yetondera I think it was Buganda in particular Buganda for some reason kubanga ye ne banne bagittira abantu abakwata mu miliyoni emu in Luwero and it's on record all of this book he even confesses some of the ambushes n'ebirala n'obuwanga skulls mweziri mu katabo kekano kati wamala okwetondera Obuganda it is fair enough any reasonable person wandigambye omuntu omusango kusinze nokola ki naye ate ku muntu w'emputtu agamba kale munsonyiwe neta kugamba bakusonyiwe wakoze ki because he should yagambye mwebyo ebitagenze bulungi yandigambye sande agenda kuba amagezi ga kwetonda naye of course yakimaze naye I pray kubanga yagambako on some I have some recording agamba mbwalo ebintu byawandiika byagala okujjayo byagala public etegere nga afudde yali I think yali ku anniversary ye entungamu ey'obufumbo something bwetabeeyo then it was a Thanksgiving ewaka Entebbe. Yeah, I remember nagamba I've written a lot of things which I would want that the public would know after I have gone to heaven. I think what we are gamba kati we shall wait for them. Maybe that's when lwanakola confession agambe natugumbula gundi negunda makuba katayimbo bana makuba kayondo who knows oba ABC and Z kati wamala okwetondera Obuganda kyandibadde kyavunanyizibwa in my view also afuneyo time nga bwe yabadde kololo nga moyo amuseeko simanyi bwe yadde ayogera mu nnimi naye tomanya tyagede mu nnimi kati akwate motoka yo ba helicopter bukolokolo agende eggulu nawe akampingewo era yetondere bannansi ab'eggulu the Achodi and the West Nilers and the rest to be ideal that is kyetubadde nga tugezaako okupromotinga national reconciliation process. That's how things begin. If people were singa bannaffe abafunye ku mukisa okuba nti batuliko mu maaso mu byokulembeze bino kyebandi bali batapingamu ekyo ne baconstructing a foundation ya a national reconciliation process because ye katugeze baba abamba tumukazaako nga kajojo byansi eno kati kajojo byansi eno singa ye aba azituwa a foundation twanditapinze mwe tamala bumazi gajogerako so akirire eggulu naba betondere because abantu babasalako emimwa babateka emikufulu ku mimwa kugundi ku matu mimwa bichi naye nga it's also on record by some authors nti abantu abamu babakwatanga ne bateka mu kampu purposely ne babakwe babatuusaako bavumaganye ekifaananyi kya gavumenti ekifaananyi kyabayekera ate nga n'abayekera nabo nga bakola kyekimu bavumaganye ekifaananyi kya gavumenti eriko because bw'olaba obuyekera world over enneeyisa almost bayeemu mukulu Museveni ng'ali mu nsiko Obote yagamba nga Museveni yatta abantu nga Museveni yeegaana so nno nga ne Museveni agamba Obote yatta abantu kati ne one between Museveni and Kony Museveni yagamba nga Kony yatta ate nga ne Kony naye agamba Museveni akola ki but what matters is era nga abantu bafa the issue shouldn't be ani yatta the issue should be lwaki omuntu yandifudde so bw'ava singa bamaze okwetondera abanorthana in my view yandicrossinze si wala nnyo n'asala shortcut nayingira mu bunyolaawo najja n'agwa Kasese nawo nakuba olukuŋŋaana olulala nga lwo lwa obusinga bwa Rwenzururu nabo n'abeetondera naye ku olwo yandigenze ne musajja mukulu
erweru oyandi balera ku kikabangali ngaali waggulu ng'agenda bwe kuba bati omukono kuva ubanaviire eggulu paka watuukire ekaseese yeetondere bannamwandu n'obusinga of course ne ba orphans abali awo kati bw'avaawo yandibadde era akomawo n'akulosinga nagenda mu Eastern Uganda especially ku mukula area where kigambe obastaving abantu abateeka mu makonteina ne bafa nebagikomako omuliro then bw'ava mu Teso akulosinga yambuke mu Bakaramojja mu Bakarachuna naba beetondere kwange mundu esekaawo nkambwe abaana battiddwa unjustifiably even where ng'ekintu kyandibadde kitono kyakwogerako kati bamala okubeetondera atuyambe bw'avaayo akkirire mu bizinga where it is alleged mu UPDF abatwala ennyanja eyo bakanyuga n'abavubi mu nnyanja all those souls you see egyo emyoyo gyonna giri mu bbanga awo kati bwe gyekunganyiriza n'oggwa eddalu kati bw'avaawo awo ne batuyita ekkololo ffenna yange eggwanga n'agamba naye mumanyi okwetonda kwa buli muntu kwenagendako bikolwa agambe okusinzira nga byenkoze nsaba mu nsonyi nabwe ekityo eggwanga lyammwe liiryo aweeyo obukulembeze awo eclimax y'okwetonda gye tujja tutwala naye mukyo muwadde strategy ayinza okukozesa okusigala ng'akyalina ku mirembe abazzukulu be n'omusaayi ogumuvaamu naye ekikyasinze emirembe gino ogiraba I think nakyogerako ko ne wano ngambe ekimu ku bintu ebyetera omuntu okulaga mbuno talina mirembe is kubanga oli you feel insecure. When you feel insecure, then you gather abantu abakuuma nga bawera nga bitaano tegera tulina mirembe because oyina ekyetera abana abantu bonna bonna bakuuma because oyina bangi boonyizizza boosobezzaako bookoze obubi so nabwe ekityo okwetangira bali okutuusaako obulabe okusongamu akagalo ne weesembeeza ejje ery'empingu to mention but a few. So in summary, that is what I consider and take of Mr. Museveni's apology. However, also singa because nalabenga I think Buganda nga yaniriza okwetonda kwe biki ngamba okay kirungi naye ate singa bataddewo katugeze referendum y'abagamba tumusonyiwe n'abatagala kumusonyiwa ne muno mu Buganda mwennyini no ngamba Buganda yo nga Buganda tenaza yona because you see it becomes hurriedly in and by the way I respect all my leaders from the Katikiro wa Buganda n'abalala bayanguye okwa accept apology. I want to believe wandibaddewo n'olutuulo olw'amangu to assess whether the apology is genuine very or not. good. So that when it comes, because bw'ofuna olukiiko olw'amangu olw'emmengo olwa Buganda, the Uganda lukiiko, that should literally be like a resolution to put everything on record. Ngaffe abantu abagenda ku ssomero kitwandi advises kati wekitiibwa Katikkiro bw'atuuza olukiiko because n'olukiiko lulimu amasaza ga Buganda gonna n'abakiise ab'enjawulo kitegeeza by the way tekyandibaddemuuko na buzibu kukwata bakiise baffe bana ba Buganda naye babazaayo gye bava to get opinion y'abannansi because gwe bwe yaniriza okwetonda kwa mukulu Museveni gwe as one sole leader tetuyinza kukyesibako kutegeera nti ne bannansi because it is just possible nti mukulu Museveni ayinza kubanga talina kintu ky'amaanyi nnyo kyali akoze Oweekitiibwa Mayiga for instance naye ate ng'ate alina bingi bye yakoze bannansi Oweekitiibwa Mayiga bakulembera kati meaning nti bw'otuuza olukiiko lwa Buganda nobagamba ensonga mwazitegeere nti zezino fine buli omu tumuwadde nga weeki adde mu masaza gaabwe gye bali because some bit of like nga checklist n'okubuuza opinioni z'abantu kati bwe olukiiko luddamu okutwalagamba munnange ekyaggwe ebuddu bagambye nti balina mbuzi omusajja bakoze eki bamusonyiye bulemeezi nti bo bakalambidde kubanga obuwanga bukyalinde ku ngulu nebyabagamba tibakola ki kati have a win-win ogamba munnange ku masaza bwega ti Buganda geeyina asatu gakusonyiye naye ganaana ddamu okole ki osoti nyebizibu yago. That is how we call leadership and governance. Kati awo gamba bali mutereddewo ensonga zalina okumaliriza okumukkiriza bo bakkiriza apology ya kiba tekibeera kya bwenkanya bantu bakyaka ku bye baawaayo n'obuwanga obukyali mu Luweero n'awalala Luweero triangle
okujja n'obeetondera nekikomaawo naye nga mulimu bamulekwa aba bamulekwa because you get bamulekwa aba bamulekwa because generation zeezo abantu abaafa kati nze okwetondako nga mulekwa that lineage nga bakyasula njala tebalina mirimu kuba tekumala for some reason. So for me much as it is a kintu kya buntu kya kintu kikulu I mean on either or for the president okola apology naye also for Buganda to accept it is also it's a fair but mulimu obulamu which I think would be because fair we all know nti omuntu okuvaayo nagamba naye gunsinze mu nsonyiwe it is one of the hardest things but abantu chetulabanga naye sisobola kwetonda naye aba mukulembeze yavuddeyo neyeetonda I take it as a good signal but no, the question would be twatiremu katono kuno okwetonda kuweemu emyezi nga gijo mungu okugenda kukaaba. The question would be Mr. Roman is lwaki president alinze myaka 4 okwetonda bye yakola 40 years back lwaki abyetondera saawa eno anti kiddayo we nagambidde okubanga otandise okusemberera eggulu n'okuba nti osemberedde akalulu toka now he realizes nti kituufu abantu banna bakosa byonna ebigambo ebibiri bisembyayo nnyukuta ze zimu lu eggulu n'akalulu so bw'obisemberera otandika okwagala okulowooza nti olina okwetonda bwe weetonda okwetonda kukwanguyize okuyitamu bulambalamba mu kalulu oba mu ggulu. So we should say that kwetonda kuno kuli politically motivated. It's both. It's spiritually motivated and politically motivated. It's both. It's both spiritually and politically. Ngabangami spiritually because yerabanga natira okuyitibwa. Kati okwagala okuyitibwa tagala yitibwe nga akyayina amasanda mu ngalo. Kwe kwagala okuganaabira ekkololo abagambe nga bwe yeetonze. Okay, nga tukyali ku kwetonda omanyi ennaku zino mukulembeze eggwanga ze yeetonda nnyo ebimu kati this time it was his doings naye ebirala abadde nga yeetonda ebyamutabanyiwe nga doings sizize naye nga mutabanyiwe alina baakosezza ne yeetonda for raising omwana ate n'abakosa twamulabako nga yeetondera Kenya nagamba naye omwana byayogera si bituufu nze sina buzibu bwonna ku ggwanga lyammwe ate ne tumulabako omwana y'omu CDF General mukulu Muhoozi Kainerugaba era ng'alumbye ambassador wa America ku Twitter era ne tubalabako ng'era bagenze okumeetinga ambassador oyo okulaba ng'ate batereza relationship ey'amawanga abiri Uganda ne America. Kakati ate ku nsonga zezimu era twalabyeko this time round General Salim Saleh abeera uncle ng'era naye yeetonda on behalf of General Muhoozi Kainerugaba olw'ensonga nti ate era yakoseza Twitter n'asobola okuba nga ate threatening security ambassador wa Germany here in Uganda era twalabako nga ambassador ne banne ba meetings omukulu General Salim Saleh ng'era boogera ku nsonga za security n'okuba nga ate the reckless tweets endowooza omuntu bwe yandiziise omukulu CDF General ate zaakola ku X twagala okuba nga ate era tutunuulira tukube tooki mu apology ya General Salim Saleh ne meeting eyakolebwa and then ne tufuna result eyokuba nti ate amagye ga Uganda ga cancelinze enkolagana yaago ne Germany. Let's weigh in the repercussions of that whole abatulaba ebintu bino bikusobera tuli ku musajja mukulu alina emyaka 5 oba 2 I think tekubagaliza emyaka 5 mu 2 emyaka 5 mu 2 gino gikwewunyisa nti wandibadde buntu butono nnyo bweweebuuza ku muzeeyi wo oba butono nnyo muzeeyi wo bwakwebuuzaako you are mature enough. Ekyokubiri teri kintu kyasinze nze neebaza nnyo neeba n'abajamani abaavaayo ne beekubira omulanga kubanga omuntu nga CDF the Chief of Defence Forces kitegeeza buli mundu literally eri mu Kampala muno nneeze ennyonyi ennwanyi na buli kimu abina ku control. So his statement toyinza gitwala nga kya bulijjo. You don't take it lightly. Yeah, you don't. Naye mu byonna akabasa akayinza okuva mu ebyo because sigumu sebi tubadde nga tubyogera tugamba omusajja mukulu ono yandibaddako bamukomako because abanga alimeddwa okwekomako bamukomeko kubanga na apology yennyini eyo temala naye ate tuyinza
kivaako buvi kusuubira nti tebatuula olaba ne famire zaffe asimanyi bali abantu aba bulijjo tulina bu WhatsApp groups and those forums where we discuss family matters. Yes. Maybe gyekiri bwe kibanga gyekiri yabasukka yabalemerera tebakyasobola mu control kati mutasobola mu containinga n'ebiwawaatiro bye bamuleka akole byakola munnange bo bajje beetonde kati kyebuzibwa kiri nti singa bano ababiri abeetonda ku lulwe baliba tebaliiwo ani aleetonda ku lulwe. Ekyokusatu maama naye bagamba bamuntu wankizo nnyo mu baana kati ku bombi tunenyaani kubanga ye taata tisobola okukkiriza eri mu buyeekera ng'akijjanya gavumenti zakuno kubanga maama yagamba yabeeranga n'omwana oyo Nairobi kati awo ndowooza mu kyo ky'okwolekeza emiddumu tugyolekeze musajja mukulu yali ayagala okwenunula nagenda erwe n'okulwanyisa Amini owe education tugambe mbuno naye ate wandigambye mbu yalemererwa naye ate abawala nga bali wakiri ng'omubi omweru. Should we say because abawala tebali mu politics you cannot kuvayo kugamba nti bali wakiri aje bali waliwo omuwala wa president wa I think it was Ivory Coast, if I'm not mistaken. Some lady yali so much into business. Sabanga nayenga ali nga wala muhozi wakuno. Ningo yali muwala nenga tali politics, nenga yali mu business. Nenga buli investment yali mu Ivory Coast. In fact, it should be Guinea, I think. Guinea Bissau. Nga buli chimucho na acheza. So awobanga yagala okujereza mukazi mukulu. Nino gamba oba mwana bakuza wache agerike yali omulenzi omu kwanga nakyo kisoboka kanga family ze tulabye ezenjawulo babira nakawala kamuka katika kibiriti kabera ka daddy's what daddy's girl bekaba kalenzi mommy's boy. What if the gentleman is a mommy's boy? But now obuziba buli nti bwafuka mommy's boy ayatandika kana afuka a country's problem and then the entire Great Lakes. But we so all know nti bino ebiwawaatiro ebimuwaga okubanga akola tweets zino bimuweebwa abakadde be bogamba nti balemererwa can they now chop the biwawaatiro. Nze twakulanga waliwo abaana abeera stubborn mu families ez'enjawulo nga bagamba bamuteeke mu boarding. Kati omwana wakulimibwa akagamba wewe agenda ofuke CDF genda nawo otufukidde ekizibu genda nawo tawanyeka abalala. Bamuvunaanyi bagenda eyo maybe you can be busy ate munango oli mu meeting biki watyanga nga omuvuka abadde agenda kukwatira jambi bakuwuzuumya ngumi naye bwemuteeka mu boarding omanya nti owumuddemuuko emyezi 3 gyanaviira ku ssomero. So analogy bwe wamu wano yakola imagine omusajja mukulu oyo nga ne mu State House nga yeetaladde nadde kubanga olaba maybe yandibadde abembarasinga nawo mu sitting room asanga muli awo omugaati n'aguyuwa caayi n'amubayira nadduka emisinde about omuntu emyaka 5 mu 2 naye scenarios oli mkuleta zikolebwa mwana wa 4 years. Kwangu wa 4 years nga neisobi bwawangala byakola nga ine emyaka 4 tabireka. In fact ataba binamu experience. Do you know you can be 50 years old? There are people out there mu nsi muno ewe tabira Uganda mu nsi muno ng'omuntu ine emyaka 8 egy'obukulu nga ne experience y'obusiru kwotadde in the world. Nti omuntu akula n'akula n'amagezi ge oba n'akula n'obusiru bwe byonna n'abiwangaaza. Kati is also possible in the world that someone can live with a stubbornness, with a good heart. So bino ebintu okula nabyo society ekuyambako okukongereza you learn nothing and forget nothing. Ngaba babuni monarchy. Very good. Society ekuyambako buyambi kutereezaako. Society embibo okulira mu Latin America mu Mexico, Guatemala n'eki oyinza okubanga alimu omutima ogutugumbula ng'ottakamyu. Kati society gyoguddemu mu Latin America nekuteekamu omutima ogutugumbula abantu. For instance, Escobar omulimu gwe gwasooka in his life okusooka okuyingira mu bumenyi bw'amateeka yabba jjinja lya ku Malaalo. Ejjinja ly'oku Malaalo ekintu kyonna kiritunda nga kivubuka. Kati bwekimala okubba ejjinja ly'oku Malaalo society kati gamba society zebiri society embi gamba ono ajja kukola kyokuyingira mu wakatels. So bw'oba wampisa nnungi so they spot you nti omutima omugumu bw'oba very good era omubi
then ne society ya side eno y'okuddyo bwebanga export buli muntu mulungi naye kwembulesinga nekongerezaamu naye ebintu ebimu banabyo. So in leadership wekibeera nti obayiramu ne bu skills okutono omuntu bwafukirira irrigate olowooza apology ya omukulu General Salim Saleh eyina impact yonna gye yakola because the results after the meeting naye kenyini teekakasa mutabani we yabagamba nga bwaseka nno n'abagamba mutabani kyagenda kusaako ekiro ekyo kyabika omanyi you can have a meeting of your elders nga bakwogerako naye ngaoba keneka ngaoli boti mukadinisa kubanga bwe yagamba musima kyagenda kututiga tonight he shocked him. But it was bound to happen. The beauty and it happened. The beauty is that uncle Webambe ategera mutabani we kubanga tiyandi kyogedde n'ekyo okubiri mutabani we yabayita mu ngalo zakyamusobola yandigambe I am bringing our son to order. I assure you diplomats this man won't do anything. Naye akumati na yamuti okay sikumuti okay amumayimbu naye kati yamusobera yagamba I am sorry but I can't even tell what is going to be at night, and eventually it was bound to happen and it happened. Kati omuntu gatyo first of all bambi with due respect General MK ali mu kutyoboola si kitiibwa kye kyokka naye atyoboola n'ekitiibwa ky'abazadde be okulaga ensi eno mutaba wa kitiibwa mbakuba ye for instance no byonna that is secondary. By the way, that is secondary. Ekyamakulu ennyo it is a family first. Kati mbakuba ye kale ne wankubadde ekinyiza okubanga nina obusungu bwange nze sigambwako kale nani kibaddemu ko ng'omwezi oba kale mbuzeebuze naye abasajja baite banava ggulu nga twite erumi. So eyo message ebeekulaga ebeeraga ggwe agenza okuloopa eri embuga tine bwonaaloopa kubanga nga bino bagamba nga muno ogenda okuloopa omuntu mu Uganda muno bamutwala ku CPS oba ofuluma abaana wakanga gwe simu oba kyali mu ofisi ya DPC nga bakubira esimu ate ono ngaali eno ku kyala ataaya tiri kati naawe ze mbadde mu ofisi mweyo kyagolope yakoze eki so nebirwa ebiri naye by and large I want to call upon our senior citizen of course he qualifies because by age he beats me by 12 or so years akomewo to order nti aleme kubanga osobola okujoga muzadde wo ate nga tolaze public nti omujoga it is possible naye wetulaga simanyi just God knows. Thirdly, okay, on this very matter yes nti Uganda okwefulamu esazizaamu enkolagana yayo ebyokwerinda ne Germany yes kabanga kamyu kuba njovu teke kagamba ompulidde nze gwoliko nyiza nokolekera ekibira kyo kati newakola otya Germany kyefuna mu Uganda ku defense kubanga most of the trainings equipment tukozesa za America of course I think bakyasize ba Russia because emundu AK-47 esinga obungi mu Uganda muno za ba Russia buno obwa black buno bumpi bu gun the American guns so si abana kyamaanyi ne training esinga zibeera nnyo mu either Sandhurst of course Bungereza as a whole North Korea South Korea ne Russia and in fact ne Nigeria ne Egypt training ezimu esinga ez'amagye so it's very rare. It has been very rare for German okwanti training amagye ga Uganda. It's very rare. So teina ne equipment gwe supplying ono ali awamaanyi naye mu byonna fabeera bafiirwa kubanga German for sure with its economy kusanga bayomba nono musajja mukulu tebalina kye bafiirwa so it is him and his government that abalina kye bafiirwa awo nyini tugenda mukuwumula mukobwe tukomawo nga bw'oyogedde nti German teina nnyo kyefiirwa singa enkolagana yaayo ne Uganda mu byokwerinda esazibwamu era omukulembeze w'eggwanga ewa kuno President Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'agamba abantu abeeru tubayite bakyeruppe bave mu nsonga za Africa era ng'onakiikatiriza ng'agamba nti be basinza okuleetawo obutabanguko mu Africa oba okubulwa emirembe okwa ensi eza wano ku Africa. Tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo tujja tandika ne statement ey'omukulembeze w'eggwanga tulabe mutuufu si mutuufu olowooza akatiriza eky'Abajamani kuba nti yakyagadde ku kya dressinga kyokka oba nedda. Tuwumulamuko katono nnyo tukomawo.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukulike ennyo mukulamuko tukyagenda ne program yaffe The Mighty Drive tubeerawo everyday essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 tuba tunuulira ensonga nga bwe ziba zitambula mu ggwanga ebiseera ebisinga tuyinza okwogera ku politics naye ate era twogera ne ku byobulamu ne lifestyle ne choices z'okola mu bulamu bwo ng'omuntu. So olunaku lwaleero we are focusing on politics because mugenyi gweni naye mu studios olunaku lwaleero he is a politician yadenga si active politician nti yesimbawo wabula he is omuntu atunuulira ebyobufuzi muwandiisi wa butabo obukwata ku byobufuzi ate he was participated mu byobufuzi bino yadenga bamukuba akalulu ndowooza n'atandika okubirabira ebbali ng'era abyanalyzinga bulungi nnyo. It is very rare for an opposition politician okukkiriza nti bamukubye akalulu here in Uganda. They will say banzibye akalulu even when nga tebabadde ne support emala. Naye tetugenda kubanga tudwelingako ensonga tugenda kubanga tugenda Entebbe mu State House mu regional peace conference eyatuddeyo ng'ate munnange eno yaleese abakulembeze ba Africa okuva mu mawanga ag'enjawulo naye ng'ensonga yabadde nsonga ya mirembe, peace to prevail in Africa, which is a good topic to discuss because Africa ebadde n'ensonga ez'okuba nti ate ebeera ne instabilities nyingi. Ne bwe tutunulira West Africa ate bagezezzaako nnyo okulaba nti ate they stabilize munnange ensi zaabwe yadde nga bamu bazze bawamba buwambi obuyinza nga balaba omuntu yeerwisizaako nnyo ne bawamba obuyinza and then they try to work towards peace and stability mu mawanga gwabwe. So nno bano ne bano ekigendererwa kya regional peace conference eno nga bw'owulira nti kyabadde kya mirembe. Tugenda kubanga tutunuulira statements ezakoleddwa mu peace conference nesookera ddala omukulembeze wa Uganda yavuddeyo n'agamba nti abazungu ye number one cause of the instabilities in Africa. We need to assess that. Is it true or not? Era ng'agamba nti Africans basobola okuba nga ate balwanirira emirembe gyabwe bagirwanirira ne bagiprotectinga without the interference of the whites. Do you think that statement is genuine? Is it right? Oba yabadde ayogera ng'ayagala kustinginga abagermany olwa conflict eri mu kugenda maaso wakati wa Germany ne ate ne CDF General Jerome Hose Kainerugaba. Mr. Norman, I want you to weigh in that statement and or to call it or to weigh ingire bulungi nnyo otubuulire the repercussions. Is the statement true oba Africa esobola okwetengererayo nga yo ng'abazungu tebaze ku interfering with the issues of Africa? Kiseka kya byonna
manyi leero nazijidde mu muddu za kusomesa naye olumu obudde bwabwe tono ne bakuba akadde ka break lese ne bagamba sinkane mu paper too, you know those things. Ekisooka kya byonna eyo gesture, I call it a gesture. It is a good one. It's a fair one. Okunganya abantu n'otula makkati era Katonda n'akuyamba ne bakulonda nga chairman kewakava ekkololo nga ne saati ya white kwegamba nga gwolinga nyonyi nyange, you know, to promote the word peace. In my view it was a fair thing. Naye ekyasinze okwewuunyisa nti byayogera wano mu kamera ne banne sikyali kufa bagoberedde ennyo ebintu ebitambula global ne tuwa interest yaffe mu Uganda mu Africa tuyina engeri tulamu ebintu mwana to kusinga bano era mu betting kubanga ffe kituwa obudde. Kati kankuwa ekyokulabirako ekyamawanga manyi yagambye promoting a peace kankwenda amawanga gatabudde okigayinamu omukono nga yakatuuka wano ngakafuka president yafunako meeting ne Habyarimana baliko side mubende mityana Habyarimana namubuuza niyegaana mutawagirangako RPF ninga abavubuka be omwali Rijema Kagame. I think Rijema had died, if I'm not mistaken, because Rijema yafa a day. It was like a day also. So Kagame then yali muvubuka wa president. Bali bavubuka baabo ndabanga tebagambwako. Banji babingana bunyenyezi very many. But I hear there was an agreement tusoke tulwane wano. Yes, nakyecho nkulagana nti obunanfuusi bwa musajja mukulu ono nti bwayogera ku peace taina moral authority. Mukulu Museveni taina moral authority to talk about peace. Taina. Fact tandike budde buno tandike ne mu 7 Amini byatwala office bwe yawamba nagamba banne nsula kulemberwa mugwagwa an idiot nagende TZ bagende TZ na mobilizing for NASA eyatandikirwako ne bakuba bali ne babaza ne mukubiro ne badduka emisindi ne baddayo na reorganizing ne bakoma obuto kati emirembe giriwa lwaki tya promoting peace talks bwabeera mu nsiko mu 95 ngera biringe bikyamusobedde nga Rule Titokero yakawamba Obote ne basalo bambi amagezi gonna mukkirize okusaako omukono ku bino bafune peace talks e Nairobi nga zichaired by Moi yamala yako omukono bwe yavaayo in fact nga agenda nga bakyali ne Nairobi agamba nga abaana mulumbe eno Katonga nga bakuba tuvaayo peace talks later alone wano bwamaze okubanga alinga anywedde bwe babaayo omuntu gwe bayita Kajiko nattabula tosobola kutandika n'abantu bataano nga mukulu Museveni tali nga tavuganya namba emu yakubiri nakusatu paka ku yakuna Rwanda nayambako abavubuka be ne bakuba Rwanda ne bagiwamba bwe yavaawo nga yagala ku extending territory ye Lore Desire Kabila yabeeranga eyo waggulu mu kizungu n'ennyumba y'enjimanyi azin appear mu kizungu eno makingi ennyumba ya Lore Desire Kabila era nga alwanyisa Mobutu yabeeranga eno nga bajja okwagala okuwumulamu yandibadde nga Amerika ye yali wano waggulu wa ofisi zammwe mu kizungu. M23 Lore Nkunda I have proof Lore Nkunda yabeerangako ku Sheraton olumu ku Silver Springs Bugolobi nga balwanira Congo. Kati omusajja y'omuyooyo abawuddisi olwokuba yambadde esaati ya white bwayagala emirembe nagamba aleta emirembe. It is not possible. Katono nnyo omanyi kuba naffe bambi batagala kusoma ffe tujja kwewayo tubasomerenga ku lwabwe. It is connected. Eno dissertation document ya mukulu Museveni ngali Dar es Salaam University. It was given to him by Dr. Graham Mayton nga ye lecturer we. Ngabwana omayibu bosoma every graduate knows nga tunamaliriza bakuwa topic eyokola research opinion yo n'ebirala. Kati dissertation ya mukulu Museveni ye ekibuuzo kye yajjamu kyali ku Fanoni's theory on violence.
It's verification and Mozambique. It is here. Anyway, it's because we have no time. Maybe we shall have some other time. Yes. How this gentleman believed in violence as a means. First of all, violence one of the statements, the sentences there. Violence. First of all, or somewhere around 20 which is true. Literally fenna. Era simanyi mugambe wa political party leaders bamwe tuli ku eno script gitambulirako. It is here. It is his what? It is his dissertation from Dar es Salaam. Nekitegeeza ati with violence Mr. Museveni cannot, he has no moral authority okwogera kuki okubanga yasharinga pistols tasobola mu region kisoka kya byonna yajja atya katika nkubuli tuli UPDF eri mu Somalia, UPDF eri mu Chad, UPDF eri mu DRC, UPDF yaliko e Burundi, UPDF ekyali e South Sudan, UPDF UPDF yaliko Angola ne kwe mundu paka kuwira bubi agusimu sanvu. UPDF ekyali up to now mu Central African Republic. The same UPDF some eddakao bagamba yaiko e Kenya ngabe cyanga omusimanga bagala kutwala mijingo island nebirala. Kati uyo musajja mukuru bwataba natabula chikira kyobusoro mwita. But then the question is UPDF eriyo ekolachi. You might say UPDF eri mawanga agogonna katugege tumenyenga munana, but are they there to destabilize or to stabilize? Nanti katagerike mukyali abana bato mu mwatsanga wanonga tulabe ebyobukulembeze bino. By and large UPDF webadenga tewabadde miyembe ebera business. It's literally okay at some point it's a transactional army. Ne ruling weri nga bamu kubali abanene mu government ebiseera ebyo kazini otafiri n'abalala nga babba olubawo like katono nyondo zani bibira bigora kwa Congo nene nete bika tesola you can't empty Congo ruling weri era ni budget jali sasula era ni mu budget I think budget ya last year but one I think all these sentences zibirangamo just sorry budget bwe tikasula Congo. You get? Ngenda kwa examples je ninako authority nti muzeyi wange yasavingako Somalia. What is on record, it is known buli musikale inaso lochwa ko bujulizi kubava denga bavangayo sende zaba subizo bawa size bawa so buli musikale mana size bamujjako every head na kufuna omukiso kulabika ku list yabagendayo enyindo bwetabanga enengeje yesongodde mu bawa kiregiseko ka peg holder kajifule empanvu sina chindo byeko gotukira because nabanene bali mu different regions oze kutafuna mukisa kolashi nyate ne bwotukayo sente zebabagamba nga okay zebakusuubiza nzogendo saswa sente African Union for instance zewa UPDF kuwewa every head of a UPDF officer sizibafuna abasikali bunabona babene ma inbox babimanyi have all these recordings babimanyi lero okubazisinga ko katono nyo kuzababera mu Uganda munangi oda ya mukubwa sio maombe oda yo mukuru sichakwegayirira yacho agamba agenda kwe mundu komaoke bakwaddekeko hiro wosinga banja bataya wosinga babera kono so conclusively taina moral authority at all because ne kwanda mawanga gamanyiddwa gego gata bangu ne kugamba nti asobola okubanga ali e Burundi naye nga he's in Burundi to promote peace, to bring about stability, not to destabilize the country. Nanti kati kyewelabidde it is very rare omuntu mukuba mundu, it's very rare nga yajja katugeze mu buyekera because buyekera unlike a coup you people tusaba na Uganda bategere ebintu bino obutafaananako okuwamba government in a coup. Yes. Obuyekera teri muyekera ku nsi kuno atali mutemu buli kikola kyonna kyolowoozaako ekya sitaani kibeera mu buyekera kwono ayagala okuwamba noono ayagala okulemesa olikola ki ono abeera mu government aba ayagala kuprotectinga kyayina akola buli kimu ekisoboka noono ayagala okumuggyako akola buli kimu ekisoboka from kutemula kurepinga kubba mention it but a few. Kati omuntu ayise mu mbeera eyo aba muzibu nnyo wa kusuubiriza nti asobola okujja a promoting emirembe
That is why n'entalo ezibaddengawo mu Uganda muno ng'agamba nze mpaayo olutalo lumu bwe lw'osuubira bw'omukulu Museveni yali alumaliriza with a peace talk. There are very few, if any, because not in bad faith. Ne bwe yagamba munno alinga asonyiye Kayiira ku treason n'ebirala, it took less than a year Kayiira nga mutemule wajjo. You get? Every muntu abaddenga ndowooza just abina bwezi na mukisa nti abamubeerako n'obuzibu baduka ne bafeefeeta tegerekeka. So to say nti nze nganze ne bannayuganda abamu tetusobola kutwala mukulu Museveni nga ajibwako hadith. Ojjukira ku by'e Rwanda here between Uganda and Rwanda. Yes. How many times did they meet? Ne boda atwala bbanga ki nga nsibe. You get? Yes. Because one disobedient kana okay kaweddewo wadde mulumulu guno katukite. So bano babadde mukumya China kusasanya sente zaffe ne beeyagala ku red carpet ne baddayo. Mpozi ke yayogeddemu okwo akamu kenyizo mu creditingako. Kakukiriza mu ne bakyeruppe a part of our conflicts. Kubanga bw'olaba emmundu M23 zene mpyabu pyanzo gamba bayina n'ekkolero kati ne weebuza bazijjawa. Abasajja bayina sebo ne zi helicopter bayina ennyonyi. You get? So bano bamagulu meeru are part of our problem. Na echi balitera okutubeerako. So they are part of your problem as because Africans. of our incompetences. But also Uganda ngekulembeddwa Museveni naye supporting M23 because it harbors abakulira kabinja ka M23 one. That's the challenge. Kati now rather than simply harboring them, if you remember I think Chekedi yali agobya Uganda ne Kenya to mediate. Yes, true. You get? Because of, in fact, even in Rwanda. Because of their partisan politics. In fact, bana abasatu bano abakuno bonna baddiira. They are transactional. Kati awo tosobola kubeesigamako mu basobola okubaako kye bayinza okuteesa nga kitwala Great Lakes region mu maaso because they are beneficiaries of the conflicts. Nze nkugambye kwadde ekyokulabirako ti buli musirikale ayambuke Somalia alina sente zimugibwako weziraga tetumanyi. Towards the end of last year. Ekyokubiri finally mu kino buli wabeerawo conflict. You see ebyobufuzi waliwo the deeper page mu gye mutasoma. Buli wabeerawo wetabanko mu Great Lakes region amawanga gamu gafunamu bwe gati mubeera mu business ez'enjawulo nti UN ejja kukwata refugees abanoonya obudamu babakanyuge mu Uganda emitwalo nga giijo. So bw'ossaawo camps ezo babaliirako akasente. Eyo nayo business. Every refugee ayina sente omutemwa ogumutambulirako. So bwabeerawo Great Lakes region nga yeebeera mu kavuyo y'ono omusajja mukulu oba any other people bafuna zi camp. Eyo nga budget eyita. Like politics tuleme mula wabula wawewe fuka president fuka minister. It is beyond that. Number one in Africa, tuyina aba refugees abangi, we are number 4 in the whole world. It is intentional. Basoka ne bakuwaana. Ontalabiridde banonywa buddamu woowe. But every munonywa buddamu, there is a specific budget that the money from World Bank comes purposely. Njagala ombulireyo MPO mu n'obukiiko bwamwe wali bulondodde okutegeera sente meka Uganda zakafuna bukyanga tujja wano bukyanga NRA ejja mu bukulembeze ngeza kulabirira abaki abanonyi b'obuddamu. You get? And whether sente ezo buli budget kibateeka ku mutwe gw'omuntu zibatuukako oba but you know the suffering those people are in numbers from sanitation, clothing, welfare, you know it. But we get the money. Ne our parliament, you guys musuubira nti politics you know we campaign is to set nominating. There is much more beyond febetulabon. Okay, towards the end of last year waliwo conference in Nairobi. Era conference abakulu ababiri bagana okugiberamu. Felix Tshisekedi yagamba ntasobola kubeera in the same environment with Kagame, olonga president wa Rwanda. Nagamba nti the reason is nti yali behind wa conflicts zino ezigenda maaso monsiye. The same thing happened here in Uganda kweno regional peace conference. These two presidents were supposed to come. Wabulera baganya okulabikawo ne basindika ababaka, they sent representatives okubanga ate bagoberera binaba bitusiddwako mu conference eno eyabaddewo. Do you think nteno conference eyina kyeyinzo okubanga eterezaamu ko conflict ezigenda maaso mu DRC? Nani kugambye kitekisoboka because acheri ngatalina moral authority. N'ekyokubiri kiba kyabwewussa kati mu Africa gali mawanga asatu agakyali nnyo ku tension y'amaanyi. Congo, Somalia ne South Sudan.
anything ekibakwatako bw'otabeera n'abantu abo bennyini, for instance Salva Kiir, for instance Shekedi n'owa Somalia, oba tolina kyokola. Do you realize mu delegation waliwo decision a delegate gyatakola? True. Because I have just come to observe. Delegate are just to observe and give feedback. Just. Kati awo kyandibadde kya buntu bulamu okusooka ne mwebuuza bwe twayise Kagame ne Shekedi lwaki tebazzi. Ne buli omu nawulizonize mugamba babainako obukuku. Osooka n'ofuna what we call there is pre-delegates ng'eno conference. You send a smaller team from either AU or good negotiators and mediators ne basinkana omu ku omu. Nofuna delegation negende wa Kagame. Nofuna delegation negende wa Shekedi. Nofuna delegation nejiwa Museveni. Who knows ngabana babiri Kagame ne Shekedi basobola gamba tutuule e Ghana because maybe ebazo tabana interest mu ggwanga lyaffe nti kaali ekyokka. Naye omusajja mukulu omusindikira email n'omukubira n'essimu n'agamba nti wategedde kankusindikire minisita ng'omanya kaweddemu. Just ayagadde to play diplomacy mbu yazze, but they don't make sense because they had to make decisions. That's why in law, in administrative law, delegated authority ebya ne limit. Ekyamaanyi kyofuna okutambulira wali ku red carpet ni bakwaniriza ng'oli oba ng'ekikookolo ky'oli, but making decisions so no singa oba ne bano bennyini abakwatibwako, the decision becomes final. So okusinzira ku gwe, I want you to speak specifically, as you always tell us, ani aina moral authority to chair these peace talks in Africa? Apparently Africa yataaguka. Twali at some point twasubira mbono omukazi ebintu abiraba bulala ate natwewuunyisa. Maybe when it comes to democracy, I want to think democracy wise, I want to think Ghana would be a fair country to host such conferences. And also in my view there was an Malawi apparently isn't as bad. Which other countries query? Zambia, yeah, Zambia used to be. There are very few countries in Africa eziyinza okubeera neutral grounds. Naye by and large kati mukulu Museveni yomu ekizibu kye yaki exporting, it's no longer a Uganda's problem. It's now a problem for export. It's a problem. It's now it's a global whole continent. In fact, it even crosses. It's now a global, because how it becomes global. Nti n'abaana ababulwa emirimu mu Uganda wisanga bagenze kutawanya abawarabu. Kati nabibizo nabiwako ku muwarabu. Nawako ebira nabiwo mu Russia, nabiwo mu Ngereza. So he's no longer a local commodity in terms of a problem. He's now international. He's for export. Okay, nga njagala okumaliriza ensonga zino, njagala ate ngendeko ku visit ya omukulembeze w'ekibiina kya DP, Norbert Mao nga kyaliddeko omukulu General Salem Saleh Gulu ka meeting ke babadde nako. Ye mukwogerako eri bannayuganda yagambye mbu that meeting was an economic meeting. As a politician, could you help us abannayuganda okutegeera omukulembeze wa DP yabadde ategeeza ki bwe yavuddeyo n'ategeeza meeting yaje wakanye, but he said it was an economic meeting, so it wouldn't kuletera buli member wa DP okubanga atajetaba. Emu ku byenjagaza Mao sometimes kwogera mazima. Anything to do with the economy mulimu yakasente. Bw'okimalayo bulungi. So if it was an economic meeting kati nze muddemu kikituufu. It was transactional to some command. Yes. Okay. Yakugambye it was an economic meeting. So we are qualifying kufuna ku that economy to tap into that economy. Basiranda bebe batubuuzanga mu geography mbu is it identify the economic activity taking place. So the economic activity taking place in good was transactional. Like he said, sinza kumogerako yadde they were asking for financial support. Yes. So but how do you ask for financial support from omuntu gwolaba nti gwovuganya? Because General Salim Saleh alisaide eno ya NRM. Nanti waliwo osobola n'okukwata kikapa nga kya mululu ekirabirira emmese nga kamese kakyalekado nga kikapa kyagala kagejje kasobole okukikusa. It's an analogy. You might find wasobola okubeerayo kapa nga yo ya bukapa bulamu kubanga teba buntu bulamu obwo bukapa bulamu nga se buntu bulamu olw'okuba nti kana kamese kakyali kato
nesokeka wewe yokulya kavujjirire kageje kaye bulungi then esobole okukkuta. But then bana kibina kya DP bagamba nti omukulu President Mao yewaddeyo okubanga atunda ekibiina kyabwe ogw'okumeka okubanga akiwaayo mu NRM. Nati ne wano mu kusooka nabagambako wano nti historically DP bwe badde ng'ekola ebintu byayo in most cases. Nakugamba wano bwe baba Bakakalulu Museveni agenda mu nsiko the late Simogeri yakola n'obote. Bwe bajja wano Sebana Kizito yali minister. The same Paulo Kawanga Simogeri n'abeera minister wa internal affairs deputized by Dr. Besigye in 1987. Nekugamba Sebana Kizito yali minister wa Museveni wa investment I think cooperatives or something. In fact he was in investment or cooperatives if I'm not mistaken. Very many. So si kipya nti politics za wano ng'oggyeko ebiseera ebimu okutu obutayagala abantu kubifaako kubisoma abamu especially nga DP emanyiddwa nti yibadde ng'ezzenga ekolagana ne Museveni. So it has never been independent as a political party. Badenga ezenga ekolagana government ebeerako. Kwanga bakugamba what truth and justice amazima neki no bwenkanya I think no bwenkanya kati simanyi bwenkanya obujjira minzaani nze ndaba ng'eyeekubidde naye bayina kukyusaamu either internally as a political party bakyuse ku strategy yaabwe ne bati basobodde tebalina kyakkola. In fact kyobola banze olumu nsoberwa nti bannaffe bwe tuli nabo side eno ku kolunga tumanyi tuli kaleebwereebweko okugwayo ngamba si just opposition abagaliriza eggwanga lino ebirungi singa batugamba ne tukkayambuka timwategedde tugenda kulya ne musajja mukulu buli omu obwongo bwalina bete ku mmeeza tutambuze eggwanga mu maaso it would be fair tewandi esonzeemuuko bugalo ne kati we bitumenyera abamu ku bannaffe kale tebamwagala naye olupapula lwe balwetaaga ekizike his money bazeetaaga kati ne basuubiriza bannaffe ffe ngaffe bagamba weegaane sitaani n'ebikolwa byonna obyegaane ne sitaani omuboole kati bo tebeegaana sitaani ebikolwa bye tebabyegaana n'akasente ke tebakeegaana wabula baagala okumuboola generally speaking. Okay, ku nsonga eyo yennyini ne conflicts eziri mu DP njagala otunyonyoleko olowooza Mao was legally right okubanga agoba munne mu kalulu. Ndowooza bakyazanya politics bajja mukkiriza Mao ayinza obutabira that extreme because balonda Sincha lwakutaano Mao, I am sure Mao wouldn't want to appear as an opposite. But he is on record ng'agamba nti amugobye mu kalulu olw'ensonga talina bisaanyizo. Nanti Mao nanti kati Mao wonna waali ate aleme tufuula baddongo. Si chairperson wa Electoral Commission ya DP ate si Secretary General. Because if you are preaching truth and justice, let those two walk hand in hand as twins. Unless nga tugamba mbuzine banga lyamaze wa Museveni. Maina Museveni ebirwadde bye bitera okukwata abantu. Museveni is infectious. So kwanga bukibanga kituufu nga kyakoze then Museveni infected him with such reasoning because yani balese siranda wali ne structure neediwo ekola kalulu nitubalinda embalala encha tulabe where I am sure of course as the day follows the night tomorrow agenda kubeera nga president general DP abanajja mu muyini badduke nagwo yajje n'ekikumbi nga tekiri muyini era kikwate the president of DP nanti DP symbol is a whole kati wajja mu muyini oli wako kyotutte naye nga kisobola kulima yokka era ewe kumenya kati ow'omuyini tolyo muno omuyini twabeerangako n'abanaffe eyo erwengo ng'omuddo bakuba ku emiggo. We have some neighbor. That man was very lazy. Next time, we are doing nga talina asoka nagutunya nekwata mu kiwato natunira omuddo nagukwama ku emiggo mugubendinge so that doesn't grow up. Kati you can run away with enkumbi with omuyini gwa DP. Literally nga nawe olinga kuba if it's politics if politics was a muddo nagukuba mukube nenga togukolokose like togulimye togukabadde kati wena duka n'enkumbi ate naye beemenya okukabala ng'okabalisa enkumbi nga teri muki teri muyini so in the end mwena okukandisa is
okufuna omuddo ne gukanda like ne gukula olusuku ne lufa ati mwenna mbamugenda mbamuza kukandisa Luganda how the word comes out mwembi kuyadduka n'omuyini nasigaze enkumbi mukomekerera mwenenja lyebase temulima kubanga teri asobola teri ono omuddo akwamukomeze kuwadde example tuminayo when you people ever visit my village njamubalaga oyo musajja akyaliwo nno yagutunuya he's there he still beats talina budde ye inawasabu county mukyalo tukimanyi bubeeramu mu lukande bubeeramu obutoke buno bujanga bwengeredde biwagunga bibiri era asurvivinga yo omuddo gwe yakeranga ku makya amala okulya muwogo we n'agukiramu n'emiggo nako muko papa golechi to bend to lie low but he's there so na bana wije bali John Wansolo we bali kubeera ko ngotulaba era toyanziza correction joti koledde omukulu Tumusime Edson nawe we bali kubeera ko ngotulaba otulabira wali eri ate munnaye Juba mu Sudan we bali kubeera ko kunsonga ya DP njagala tutambule tuveyo tudde mu NRM primaries wazirabye nga bwe zatambudde. That's the challenge with the Baganda and their words. You know, yes. And I'm a Muganda by birth, but with Baganda Gere, of course, historically, those who came to Buganda working, those of us are born here. So Muganda, Muganda by location. No, I was born here. I am born in Ruengo, in the city where I was Manyi, in Muganda. So to say, it began by a film in Yumira. Okay. Nga Rubu Gatambud, the Gumkla Gatambud. Was cutting there. No, Akaruka enda mgabe kaskatinde because kai akaluko bwe kagenze yo yatambudde negwa. Okay, tugenderawo literally. Let's go with the literal meaning of okutambu. So okulonda kwa primaries ngabwe kwabadde. Yes, kwatambudde. Nebyo byonna ebyakujiddemu. Twagala osoke obere otuwa what is your say about the whole saga ya NRM primaries and what it communicates ku general election. Era byampuna kya kukiddamu bana Uganda. Okay, first ekisooka kya byonna tubakulisaayo aba participating nze mu kalulu ka NRM obono nabo buvumu okuparticipating mu kalulu ka NRM govanga ku muntu gwe bagamba mbu amaka ga gundi gabalogo bali munabaseze nene ogenda kulya ekimisana no kyalayo oba mugumu by the way like teri muntu yagenze mukaluka NRM nga si mugumu oya bamugumu tandikira simba bule yegundi yewayo kuba kwegamba yasalawo kubanga yamanyiddwa mu nsi yonna every when there is a by election Hanifa Kawoya Joy Kabasi Sechikubo they will forever be there. I want to believe ne banabera muguru bayinza okuba kenkayana zibana banazo so benyumiriza nnyo mu kayana that is part of their DNA or it is the way they do politics simanyi so congratulating abantu abo ekyokubiri kwongera kusaba NRM because yani badde jibwako it should be playing a parental role ngabantu jebalabirako on how it katugola babo abamaze mu kulembeza emyaka anabe isabwe batyo katulo bannafa ba ambrera abenkumbi already bamaze kulagako mu yadduse omwagana muneto nesimba then why are we even having an election because bandi badde bakijjawudda so what will happen mu bekisumuluzo you know n'abesimu waliyo bannafa bakatadoba waliyo abomuti Democratic Front waliyo n'abomuti so bambi obaleka like weewuunya kukigenda okutuukawo naye tuse nti mukulu Museveni kubya tusuubiza byo bikyagaanyi nti alinga njagala this is a very good analogy generalizaako tudde nga nzijawo nengamba alinga mutunzi gwe twawa olupande atutungira empale ng'eriko n'ennabugi nabugi omumanyi nabo ngenda okusomesa Oluganda nabugi ye turnout n'atupima netumwana esente zaffe n'olupande netumugamba tupime yonna ng'empale etutuuka bulungi kati olw'omululu gwe n'okwagala abeewuwe olupande n'alusalako kosa mu meters n'aluwa mukyala we n'abaana kati natutungira empale nga si mpanvu natungira 3/4 kati batungidde 3/4 ate mu kiwato nasamu kirastic kati kirastic kigenda kiluzinga oyagala empale kirire ekutuuke wano wansi ate amanyuma in Luganda that's gasigala bweru bw'ojambusa waggulu obutumbu busigala bweru
So no soberwa. Kati awo no soberwa nosanga nti gwe twawa olupande olw'obukulupya. When it comes to democracy ya wa Uganda alinga empale eya 3/4. So nno ng'omutunzi wamugamba yamala n'okupima because by the time Museveni yagendera mu nsiko mu 8 era amaze okutusaako olukoba nga Uganda n'alaba nti olutalo luno ne byagenda otuwa ye empale eriko nina bweki etutuuka n'atupima and everyone namusupportinga n'engalo ne ziruma Abaganda bakuno ne mukuba engalo Abanyankole ne bakuba engalo buli muntu n'akuba emmundu n'adda ku kyalaani era olupande Uganda n'asooka asindika ekyalaani naye mu kusindika ekyalaani wano bw'asalako ku lupande awamutabanyi we n'atunga n'asalako n'awamukyala we n'atunga kati fe tugenze okukomawo okubanja empale gy'atulaze 3/4 kati this 3/4 tetusobola jambala as a country kubanga ekukunala bw'ojambusa waggulu wansi wasigala bwereere emigulu bw'ogisika wansi miranga myerere. So bwe mubanga namwe buli mutunzi gwayagala okuyigirako there is trouble. So bino byonna byabawa ebyabadde mu gundi mu party structure building. Obuzibu bonna bwa mutunzi kutunga 3/4 so nno ng'ebipimo abiyina ebimalayo n'olupande twalumuwa nga lumala in this case Uganda naye olw'omululu n'okweyagaliza n'obutayagaliza bannayuganda n'obutabaagala akomekereza olupande atungisizaamu mu abaana famire ye abawaddekokko ebikooyi abawaddekokko babite ebipumpuliya bayita ebipumpuliya in our language abaana abawaddeko tukawunda agenza okutandika oku nga 3/4 yerumye. So by and large Uganda bayitaga mutunzi mupya generally. What do you make of the conflicts between Speaker of Parliament Anita Monk and no Muchala Honorable Rebecca Kadaga, Minister of East African Affairs? Byampuna naye at a personal level njirabanga I wanted to say tribal conflicts. There are conflicts za njawulo mu tribal conflict yaffe nga block y'abateso wali naffe tuteekwa okuba kati this time naffe yaffe nawe olidde nnyo. Then wabeerawo ne age factor. Kyani kya mukadde kyani kya muvubuka kubanga not in bad faith. No. Because I had the speaker yesterday addressing Kadaga's oyo mama wange ati yalimbye Kadaga tazaala mwana wa myaka 5 nongamba Kadaga asobola okuzaala omwana wa myaka 5 no Kadaga kankiddemu katugeze nti Kadaga alina emyaka 7 nti yazaala ku 18. No, she's not 70. Okay, she's 68. Yes, 68 niwe abanga yazaalira ku 18 taba na mwana wa myaka 5 kati wamwita mama. In fact yanwadde kuba ayisinga no mumaso n'agamba bampita mama lwekuba abantu abamu zinalabako abantu abamu nga bayomba someone called n'agamba mukadde n'agamba nze nkuzaala just name of respect. I think there was some function where some MC called Obazari. I don't remember. Nabira ko TV. Sebo nagala omugira yenja. Ninga omu kufe twagala omuntu akuyita ekyo. Abakwadde ku kitiibwa. Kati entalo zaabwe ziri ku myaka ziri ku ani asingani obuganzi because mukulu Museveni ono mulaba. Waliwo mu NRM bayina gonja wakalira nembwa gye zootera ate waliwo nawe tatuukambwa nga zo babagamba enono wabadde akabugumu kati ku mulembe guno buli muntu yena yandiyagadde abeere gonja wakalira kubanga Kadaga abaddengawo naye ate ne bamusukuma ne bamuseeno embwa gye zootera kati ali mu kulwana kudda kati Anita Monk ali wano ku kikala ayi wano waggulu gonja wakalira akabugumu akafuna directly. Ono mukazi mukulu bamusembeza yala bamugira musembezaayo kubanga bakujene mu Uganda ate musimanga Minister of East African Community literally supposed even to be in Arusha, you know, you are always on the road. Kati echan chibaddemu of course siri supporter wa mukazi oyo in any case in fact any of them naye ate ono mukazi mukulu I would gladly and with due respect advise
yandibaddeko ebirala byakola. Akalulu kalina fatigue kubanga ojja kufuna ejje bayinza okuyimbula abawemuzi ne bakwemula n'owulira nga netabwe ekugwiridde. So okubyewala, you can choose to lie low because oservinze eggwanga for this long. So owummula, teri muntu from Busoga in my view ayina mirembe nga space yours. Do you think bakwejo? Okay, omukulu Evans Media agambye temwerabira tuwa live mu kooti leero tubegayirire anytime omukulu wali mu kooti ajja kubanga tuterayo live nga show eno yakagwa sobola okumanya ebigenda mu kooti awo wenyini njagala okubanga ntambulira ogenda ku court ruling musango gwa Nalukoola ne Farida Nambi sobola okubanga ategwe otuwayo legal perspective about the case era seeing what next singa Nalukoola appearing and what does the law say nti dirwe tukoma okubanga to beera ne by election because tugenda mu kaseera kakalulu. Do we still expect a by election? Ebanga ki lye batuwa okubanga ate omutakkirizibwa kutegeka isitekkirizibwa kutegeka by election? I think Parliamentary Elections Act talks of myezi mukaaga to the voting day. The voting day. To the voting day obudde we buli obutonotono naye kyewunyisa ekisooka kya byonna is to do we say also condole kunyomerwa wamu kunyolwa lwaki tunyolwa he doesn't have any grounds okuba nti agenda kwa appealing okunyolerwa wamu ne Nalukoola Nalukoola naye ekitwe by'okubiyigamu bingi mu kalulu akagenda okuddako because buli musango ogubeera any precedent by high court gw'amaanyi era by elections zigenda okuddawo awo next year zijja kuba nnyingi ng'era barufaarira ku musango ogwo era gwe zirinde era buli muntu agenda mu kalulu kano bino byaweewe mundabye ne bwokola obukozi simbo ku olondera just simbo bayinza ogiyinterpretinga nga campaign. So that's a very, very unfair precedent. It's a win-win. You can say it's unfair, but it could be a very good precedent in electoral democracy now. Okay. In fact, you cannot kujukira, which is true. Ne colors za party zikkirizibwa. On that very, on the voting day. N'abalonzi bennyini because tugezaako kwewala obutabanguko. Tujja kujja ne umbrella n'akakofiira omwana ajja ne t-shirt kya yellow n'oli ajja n'enkumbi ye. So like we don't want that as a country. Era bakolaga amateeka kubanga buli teeka balikola to address a specific problem. So, sinakindi n'okumulisa mu biyinza okubaawo. Kati no president mulye kamanye ng'akosa n'owebbwa ejja kutukasa ffenna. Ekirala nalabako I think Court of Appeal mu musango gwa MP wa Nansana municipality God nyerigenze Sebunya I think Sebunya bamulangirira straight nga tena kuddamu kulonda tebasawo room ya ku electoral commission kuddamu kutegeka gambe gondi Court of Appeal if I'm not mistaken yalangirira negamba ono ye mubaka omutuufu kati awo omuntu nakugamba kisijja kwawukana nnyo n'abantu balala abamu ku bannaffe aba analyzing ensonga zino ku mputu yange gimanyi nti n'abanuupu bagiyina twali tugenda kukwata ruling eno tudde mu kalulu nanti protest vote you get n'akasungu kano nga bikyalo rather than wasting all this time because kugenda ku appealinga kubanga osogenda ku appeal nebikusobera omuntu omu atunuulira ensonga z'ebyobufuzi yakoze analogy n'agamba nti Honorable Nalukoola okugenda okwapilinga kiringa gwe omusajja ng'olina mukyalawo ng'ayenze n'ogenda n'omulopa y'emikwano gye abamanyi nti abadde nga n'oyo omusajja n'obalopa nti mukyala wange ayenda nga they already know nti buli bw'ovaawo bw'oti nga baseka. Yeah, it is true. You see, fenna engeri gye tutunuliramu ebintu bino n'okubyogerako ya njawulo olumu